హలో మై బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. సో ఈరోజు వీడియో తమ్నేల్ చూసారు కదా, నా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ రొటీన్. సో నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని ఎట్లా క్లీన్ చేసుకుంటాను, ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను, అసలు నా ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఏమేం పెడతాను అన్నది ఈ వీడియోలో మీకు చూపించబోతున్నాను అన్నమాట. సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఆల్. మీరు మీ ఫ్రిడ్జ్ని ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా క్లీన్ చేస్తారు? వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్, వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్, లేకపోతే నాలాగా మూడ్ బాగున్నప్పుడా? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. మూడ్ బాగున్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడం ఏంది అని అనుకుంటున్నారా? అవునండి బాబు, నాకు అసలు ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అంటే ఎందుకో చాలా పెద్ద పనిలాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ నో మీలో చాలామందికి కూడా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అంటే అదేదో పెద్ద టాస్క్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, గివ్ మీ హై ఫై ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. And if you observe my fridge, it's of higher company, bottom mounted and easy convertible fridge. యూజువల్లీ నేను ఫ్రీజర్ అసలు వాడను, ఎందుకంటే మా పిల్లలు నాకు తెలియకుండా ఐస్ క్యూబ్స్ తింటుంటారు అనమాట. సో ఫ్రీజర్ని ఫ్రిడ్జ్ లాగే కన్వర్ట్ చేసుకొని వాడేస్తున్నా. అండ్ నాకు ఇందులో 2 వెజిటబుల్ స్టోరేజ్ బాక్సెస్ వచ్చినాయి, ఒకటి ఫ్రిడ్జ్లో అండ్ ఇంకొకటి ఫ్రీజర్లో. సో నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న బాక్స్ వెజిటబుల్స్కి అండ్ ఫ్రీజర్ కన్వర్ట్ చేసేసిన కాబట్టి ఇందులో పురుగులు పట్టకుండా మనము రవ్వలు, పిండిలు, పల్లీలు ఇట్లాంటి ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటాం కదా. సో అవన్నీ కూడా ఈ ఫ్రీజర్లో ఉన్న స్టోరేజ్ బాక్స్లో పెట్టేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి గమనించిరా, నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టిన గ్రాసరీస్ ఏవి కూడా కంటైనర్స్లో పెట్టలేదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ బాక్సెస్లో పెట్టి మళ్ళీ ఆ బాక్సెస్ని కూడా క్లీన్ చేయడం ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని నా ఫీలింగ్. కవర్స్లో అయితే ఐటెం అయిపోగానే పక్కన పడేయచ్చు. అండ్ హవెవర్ అన్నీ ఒక స్టోరేజ్ బాక్స్లో పెట్టి పెడుతున్నాం కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ మెస్సీగా కూడా అవ్వదు. చాక్లెట్స్, కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్సెట్రా లాంటి జంక్ నా ఫ్రిడ్జ్లో మీకు కనిపించదు. బికాజ్ ఉన్న కా నుంచి బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి తినాలని, తాగాలని అనిపిస్తుంటుంది. ఈవెన్ పిల్లలకి కూడా సేమ్. సో ఐ ఫాలో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్, బెటర్ టు అవాయిడ్. అండ్ నమ్ముతారా, నేను వాటర్ కూడా ఒకటే బాటిల్, మీకు ఏదైతే బ్లాక్ బాటిల్ కనిపిస్తుందో అది ఒకటే బాటిల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నాను. దట్టు ఈ మధ్యలోనే స్టార్ట్ చేసిన అనమాట. సమ్మర్ కాబట్టి ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూల్ వాటర్ ఇవ్వాలి అన్న థాట్ తోటి ఆ ఒక బాటిల్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నాను. కానీ యూజువల్లీ నేను వాటర్ బాటిల్స్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టను, ఎందుకంటే మా పిల్లలు ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ ఉంది అంటే మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు అదొక డ్యూటీ లాగా పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఊరికే కూల్ వాటర్లో తాగేయడం, కోల్డ్ తెచ్చుకోవడం, ఫీవర్ తెచ్చుకోవడం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో కూల్ వాటర్ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టను, ఒకటే బాటిల్ ఈ మధ్య పెడుతున్నాను, అది సమ్మర్ కాబట్టి. అండ్ టెల్ మీ, మీరు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడానికి ఎటువంటి క్లీనర్ యూజ్ చేస్తారు? అవుట్ సైడ్ అయితే కోలిన్తో యూజ్ చేసేస్తాం, మరి ఇన్సైడ్ కోసం నేను వాటర్లో వెనిగర్ అండ్ బేకింగ్ సోడా వేసి ఒక డిఐవై క్లీనర్ రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ లోపల మాత్రమే కాదు, ఈ డిఐవై క్లీనర్తో స్టవ్ దగ్గర కానీ ప్లాట్ఫామ్ పైన, లైక్ కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ పైన కానీ క్లీన్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఉన్న జిడ్డు కావచ్చు, లేకపోతే మరకలు కావచ్చు, ఈవెన్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే చిన్న చిన్న మరకలు కావచ్చు, ఇవేవైనా కూడా చాలా నీట్గా పోయి చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుంది అన్నమాట. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది వీడియో, ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అన్నది నాకు చాలా పెద్ద వర్క్ అనిపిస్తుంది. బట్ వన్స్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి చేయడం మొదలు పెడితే మాత్రం ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్ ఇట్, అండ్ మోస్ట్లీ ద ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్.
ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనగానే మనలో చాలామంది యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తామంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే గ్లాస్ షెల్స్, స్టోరేజ్ బాక్సెస్, సైడ్ ట్రేస్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నిటిని కూడా సోప్ వేసి తోముతాం కదా. బట్ నేను మాత్రం ఈసారి డిఐవై క్లీనర్ తోటే అన్నీ తుడిచేస్తున్నా. బికాస్ తోమే అవసరం ఉన్నంత మెస్సీగా నా ఫ్రిడ్జ్ ఇంకా అవ్వలేదు. మీరు కూడా ఈసారి ఇట్లా డిఐవై క్లీనర్తో ఫ్రిడ్జ్ తుడవడం ట్రై చేసి చూడండి. హాఫ్ ఆఫ్ ద బర్డెన్ తగ్గిపోతుంది. బట్ ఆన్ వన్ కండిషన్, 3 మంత్స్కి ఒకసారి, 6 మంత్స్కి ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకునే వాళ్ళకి దిస్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్. ఓన్లీ ఫర్ దోస్ హూ ఆఫెన్ క్లీన్ ద ఫ్రిడ్జ్, దిస్ ఈస్ అ ప్రో టిప్ ఐ కెన్ సే. అండ్ దట్స్ హౌ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ టు దర్ ప్లేసెస్ టైమ్. ఇన్ని రోజులు నేను ఫ్రిడ్జ్లో లైనర్స్ అవసరమా అన్న థాట్లో ఉండే. బట్ ఈసారి మాత్రం వై షుడెంట్ ఐ గివ్ అ ట్రై అని అనిపించింది. సో తీసుకొచ్చేసిన అనమాట. ఈ లైనర్స్ మనకు షీట్ లాగా వస్తాయి కాబట్టి నేను నా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న షెల్ఫ్స్కి నాకు కావాల్సిన సైజులో వాటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఆ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారంగా ఈ లైనర్స్ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నా. లైనర్స్ వేసిన తర్వాత నా ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చిన ఆ లుక్ మాత్రం అసలు లైనర్స్ అవసరమా అని నాకున్న ఇంతకుముందు ఆ బిలీఫ్ని బ్రేక్ చేసేసింది మొత్తానికి. అండ్ హియర్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్.
that's all about the cleaning routine and organization of my fridge. Hope you enjoyed it. Thank you so much for being with me today and watching my full video. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ యెట్. ఏమైనా సజెషన్స్, టిప్స్ లాంటివి కూడా నాకు మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే let me know in the comment section. We'll meet you in the next video. Until then, bye bye.